शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you, dear friends, for that soulful offering. Honored attendees, it is now time to welcome the shining star of our school, the energetic and talented kindergarten children with pure hearts and boundless enthusiasm. Our little ones are ready to mesmerize you with several delightful performances that celebrate creativity, innocence, and joy. Each act is a beautiful expression of their growth, learning and spirit of Samagra, celebration and togetherness. As we watch them dance, sing and perform, let us remember these young performers are indeed the proof of that spirit. So sit back and get ready for a magical journey filled with smile, music and movement as our tiny stars light up the stage with their captivating performance. Let's cheer them with a huge round of applause. Tiny steps, joyful hearts, this KG magic now starts. Hello everyone, welcome NABHA Annual Day celebration. We are happy you are here. Yay, it's a party. We are many songs and dances for you. Let's start the show now. Today our little stars are ready to shine and make this evening beautiful. The happiest moment is here. Our pre-KG superstars waiting to dance for you. Friends, Please come to the stage. Kuchi rakama, 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 hey, kuchi rakama, Scooby ho, hey, kuchi rakama, 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 hey, kuchi rakama, Scooby ho.
தினம் வரைகிறான் நித்திரையும் இனி மொத்தமும் விலக முத்தி தினம் மனம் அலைகிறான். முன்னால நான் வர பின்னால நீ வர எல்லாமே கூடி வர எனக்கு உன்னை பிடிக்குது. கொள்ளாத நேரமெல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சு சொல்லாம சேர்த்து வச்ச கனவுகள் பலிக்குது. முன்னால நான் வர பின்னால நீ வர எல்லாமே கூடி வர எனக்கு உன்னை பிடிக்குது. கொள்ளாத நேரமெல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சு சொல்லாம சேர்த்து வச்ச கனவுகள் பலிக்குது. பிடிக்குது கொள்ளாத நேரமெல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சு சொல்லாம சுட்டு வச்சா கனவுகள் பலிக்குது. ஆட்ட போட்டு பார்த்து பாரு தகட்டு மிஸ் ஆகட்டா. நீ எனக்கு நீ நான் உனக்கு நீ வா வரித்த நீ நமக்கு இருக்கு. வா சிரிக்கலாம் வா மறைக்கலாம் வா முடிக்கலாம் Thank you, my little friends. Now it is time for something new and exciting. Do you know what flies high in the sky? The kite. It goes up, up, up. Our friends are ready to dance like flying kite. Our next wonderful performance, Urti Patang. Please give them a big clap. जैसे झूमे हवाओं के संग, ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त मलंग। ये नाचूंगा ऐसे उड़ती पतंग जैसे झूमे हवाओं के संग, ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त मलंग। मीठी बातों से नीली आंखों से मुझको खींचे तू अपनी ओर, थोड़ा अतरंगी थोड़ा सतरंगी, सारे मिलके मचाए ये शोर। ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम।
ಅಳಗೆ ತಾರಮರಿಗೆ ಚಿರಿ ചിറകിലലയാൻ തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതെ Kamaka, kitkan dimaka, yenikal minaka, tellu tellu bro. Adipuli kamaka, kitkan dimaka, yenikal minaka, tellu tellu bro. Jinna kadi penne, jim jim jinna kadi penne. Nila sundariyalle, varanandini nanam. Ee naadaya naalokke aaghoshamakkumoru oh my celebrations. Chang 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 bro, nee en chang bro, nammal sing bro, nee illade yendu bro. Chang 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 bro, melle sing bro, summa ondu wing bro, nee illade yendu bro. Chang 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 bro, nee en chang bro, nammal sing bro, nee illade yendu bro. Chang 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 bro, melle sing bro, summa ondu wing bro, nee illade yendu bro. Did you enjoy that? Big thank you to the Udati Patang team for making everything look so colorful. Now it's time to get ready because our big rocking performance is coming next. Our dance team is called Mini Rock and Joy Celebration and is full of fun music and cool steps. Our friends are waiting to rock the floor with their cool dance music. Let's welcome the Mini Rock and Joy crew. na 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 na.
They'll say, love me baby, love me baby, love me now. Will you rock me baby, rock me baby, rock me now? They'll say, love me baby, love me baby, love me now. जीना जीना यहाँ मरना मरना यहाँ लाइफ एंजॉय माಡು ನಿಂದ ರಾಜಹ ನಿನ್ನದೆ ಘೋಡ ನಿನ್ನದೆ ಗ್ರೌಂಡು ನೋಡು ಲೈಫು ಕ್ರೇಜಿ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಸು ಆಸೆ ಕೂದಲು ನಾಚಲೆ ತು ನಾಚಲೆ आंसू से कूद ले नाच ले तू नाच ले जीना जीना यहाँ मरना मरना यहाँ लाइफ एंजॉय माಡು निंदे सारा जहाँ What an amazing performance. They really lit up the stage. Yes, you clap to everyone. It makes us so happy to share this celebration with all of you. Now our dance is on the song Tumhe Jo Patan and it's all about jumping, smiling and zooming. We are ready to zoom all the way up, just like butterfly floating in the sky. So please clap loud, smile big, and enjoy our performance. मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है हुनर है ये भी इश्क का किसी किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए
ऐसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार, अब की बार तरीका हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे यार, कर दे जो इशारा, इशारा दिल में दे दूं तुम्हारा, दोबारा यार कर दे जो इशारा, दिल में दे दूं दोबारा, यार का नशा ऐसा है चढ़ा कि यूं फिदा, दुश्मन गले लग जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे पर मिट जाए। मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मन मिट जाए। A big thank you to our amazing friends from the Jupattam team. You are very super. You made the stage shine with smiles and excitement. Let's give them one more clap for their amazing performance. Are you ready for more music and dance, more fun and more musty vibes? Because the KG stars are here with the super cool mashup magic dance. So let's start the fun. थिरक रे लड़क भड़क बंदा हो, खलक तलक बंदा हो, फिकर फिकर जिंदा हो, बंदा हो, तबड़ तोड़क बंदा हो, पलक तलक बंदा हो, सबर शुक्र जिंदा हो, बंदा हो। धड़पन रंगारे धड़कन अंगारे, तन मन गंगारे, जिंदा बंदा हो, अरे तन मन गंगारे, जिंदा बंदा हो। Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Dame un tu ta ta tu ta tu ta ta tu ta tu ta ta tu ta. Ok. Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Un qué? Un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Un qué? Un grr. Un grr. Un grr.
everybody ready? Ready, ready. Mic testing 1, 2, 1, 2, 3, 4. होने लगे मैं sober, थोड़ी थोड़ी head over, तेरा हुआ दिलमा, I go tetema, oh mama tetema, oh mama tetema, Tipa tipa tetema, oh mama tetema, aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema, aya twende tetema, oh mama tetema, tipa tipa tetema, oh mama tetema, aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. You got me feeling, you know, I see how they look up and down, I like it when you spin me around, only you can get me this wild, yeah. Edgy, 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 show me that you're bad now, body, body, baby, I got enough for ya, you know, you're gonna love it when we you got me going, got me throwing, baby, yeah. Ay, mam, shigidika, nakuf, hoy, wigidika. Ay, mam, shigidika, fire, moto. Hiya, mama tetema, oh mama tetema, gimme tetema, oh mama tetema, show me like a cinema, oh mama tetema, sugar honey tetema, oh mama tetema, hiya mama tetema, oh mama tetema, gimme tetema, oh mama tetema, show me like a cinema, oh mama tetema, sugar honey tetema, oh mama tetema. Start saying. A big thank you. A big thank you to the awesome 𝐾𝐲 star for the Masha magic dance. Yes, your energy and smile made everyone so happy. Now it's time to cheer again for our next little stars. Please put your hands together and welcome our Turnitas remix team. हेलो हाय नमस्ते सलामा आ गए फिर से करने हंगामा बोरिंग लम्हों को कर दे गुलाबी जश्न रुकने न देंगे जरा भी अपना फेमस है याद आना अपने संग तू भी आ जाना छोड़ दुनिया से शर्माना जोरों जोरों से तू चिल्लाना Everything's gonna be cool, 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 man.
मेरी बातें गलती से ही दुनिया बनी, पूरा सही कोई नहीं है, ले ले मेरी चेतावनी। दिल में जो आए आज हो जाए, दिल में जो आए आज हो जाए। आज स्टेज लगा है, बड़ी जगह है, do it with a twist। बेचारा सुना है तेरे जाने वाले, आगे 10 है पीछे 12, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। अरे टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12। और खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9 2 11। Thank you everyone for watching and sharing. Yes, your clap made the all are very happy. We enjoyed so much. We hope you had fun too. And now we are super excited because our friends are coming on the stage for the last performance of the KG section. They are full of energy, so please smile big and clap down one last time for KG Star. Enjoy the final performance. Join your dance. ஐசா அங்க கொஞ்சம் பாரு, அண்ணனோட பேரு ஜொலிக்குதுடா, ஸ்லோமோ தெரிக்குதுடா, அன்பானன் பிச்செல்லாம் கேளு, நம்பிக்கையா சேரு, இருக்குதுடா, காலம் பிறக்குதுடா, தனக்குன்னு வாழாத, நீ தரத்துல தாழாத, ஒருத்தது மாறானே திருத்திட போறானே,
Are you ready? Derikattum sarabeti varakattum நம்ம கொட்டி வர தடைகளுக்கெல்லாம் தொடை நடுங்கிட ஸ்டடி ஸ்மைல் பண்ணி நீ பொறி இருவிடி நீ பகு புதுபடி பல தலைமுறை தளபதி பேர சொல்ல தளபதிக்கு இந்த பாட்டே மன போல யாரு காட்டே தளபதிக்கு இந்த பாட்டே எங்க போல யாரு காட்டு ஒரு மாபெரும் நாடு அதன் வேர்களில் நம்ம வேர்வ பாரு மரம் மேல் ஒரு கூடு அதன் தாய் வழி சொந்தம் இந்த காடு ஆவோ டுகெதர் பையா பையா ஜாதி பேதம் லோலே தையா நீங்கள் ஸ்நேகம் போல் மண்ணில் எங்கும் அண்ணன் கண்டெல்லாவோ செய்யா ஒருத்தன் வாரானே திருத்திட போறானே சங்கமே தளபதி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி மகனா மனசங்கனா வெறித்தனமா பைபா பல்லமா கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருது வச்சு கொண்டாடலாமா தளபதிக்கு இந்த பாட்டே மன போல யாரு காட்டே தளபதிக்கு இந்த பாட்டே எங்க அண்ணன் போல யாருன்னா காட்டுறாடே எங்க அண்ணன் தளபதிக்கு இந்த பாட்டே மன போல யாரு காட்டே தளபதிக்கு இந்த பாட்டே எங்க அண்ணன் போல யாரு காட்டே அண்ணா என்னடா ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ் ஓகேடா போடே What a spectacular start to our annual day. Our KG children have truly filled with joy, color and innocence. Each little performance shone like a star today, with their bright smiles, confident steps and a pure enthusiasm. A big round of applause for our tiny champs who practice so hard and perform with so much love. We also appreciate our dedicated teachers and supportive parents who helped make these wonderful moments possible. Children, you have made us all proud today. Keep shining, keep smiling and keep believing in yourself. We will now take a short break. After the break, we request everyone to dissemble as we continue with the formal program followed by the cultural performances of the evening. Please return to your seats on time so we can carry on smoothly. Thank you and enjoy the short intermission. Dear audience, may I have your kind attention please? It's now time for prayer break. Arrangements have been made for ladies in the B. Fatima block play area and for gents on the top floor of the same building. Kindly proceed accordingly. Thank you. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
𝐁𝐫𝐶𝐞
நீண்டட்ட முன்னி பண்ணிட்டாங்க எனக்கு எனக்கு ஜஸ்ட் இது வீட்டில் க்ளாக் எடுத்து அதுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் ஆகும் செகண்ட் ஃப்ளோர் even in the washroom also it's okay. Real I will forget my work.
Dear parents, our pre-KG children are ready at the exit gate. Please come and pick up your child. Thank you. ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿ ಕೆಜಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Dear, dear audience, we are resuming the programs. Please be seated. ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರೇ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. Attention dear parents, junior KG children are assembled at the exit area. Kindly proceed to receive child. Thank you. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Good evening, everyone. What a magnificent sight. The air is electric, the lights are bright, and tonight the stage is set for magic. We are delighted and deeply honored to welcome our esteemed guests, respected principal, dedicated teachers, loving parents, and most importantly, our brilliant students to the most eagerly awaited event of our academic calendar. Tonight, we don't just host an event, we ignite a spectacular emotion for Annual Day NABHA 2025-26. Our theme is one that speaks to the very heart of joy, achievement, and collective spirit, and that is Sambrama. Sambrama is more than just a word. It means grand celebration. It signifies the culmination of a year of hard work, relentless pursuit of knowledge, celebrated victories, and cherished friendships. Respected dignitaries, esteemed guests, dear students, parents, and faculty members, the moment we have all been eagerly anticipating has finally arrived. It's a time to celebrate excellence, talent, and the remarkable achievement of our students. We are deeply honored to witness the arrival of the distinguished leaders who grace us with their presence today. Let us give a huge round of applause and extend the warmest gratitude as we prepare to welcome our esteemed guests. We welcome the visionary leader whose dedication steers the course of our institution. Please join me in welcoming our respected chairman, Dr. Abdul Bashir VK. Welcome you, sir. Sir, your presence is the foundation of this event. We continue this graceful welcome as we greet the guiding forces of our administrative body. We extend a sincere and a warm welcome to our esteemed President, Ms. Fatima Nasreen Bashir. Welcome you, ma'am. We are delighted to warmly welcome Dr. Shahrukh Abdullah, Director of Janapriya Foundation, whose presence adds special enthusiasm and charm to our annual day celebration. We are delighted to welcome the strategic mind behind our institutional development, Director of Janapriya Central School, Mr. A.R. Naushin Badriya. Sir, your arrival brings renewed joy and encouragement to our annual day festivities. We are truly grateful to welcome you, sir. A very warm welcome to Mr. Kizal Pertipadi, Admin Officer of Janapriya College of Physiotherapy and Allied Science. Thank you for joining us today. We are delighted to receive you at our annual day festival. We proudly welcome Mr. Shakir Al-Kemazal, President of D Group Vittal, to the venue. Your support means so much to us. We hope you enjoy this special gathering here at our school auditorium. And now, please welcome our committed academic leader, Principal Mr. Libin Xavier. Sir, we are honored by your presence. A sincere and warm welcome to you, sir. Finally, ensuring the seamless operation of all our endeavors, we welcome our admin officer, Mr. Safwan Pelikal. Sir, your presence continues to uplift this celebration, and we are deeply grateful for your inspiring arrival. Welcome you, sir.
As we move ahead in our celebration, it's time to fill the atmosphere with pride, unity, and school spirit. Yes, because now we are going to hear something very special, our school anthem. This anthem is not just a song, it represents our values, our dreams, and the unforgettable journey we share in this school. And to deliver their wonderful performance, we would now like to invite our talented choir team. Let's all rise in respect and join our hearts to school anthem. Janapriya, the place of joy. Janapriya, the place to learn. Janapriya, the place to grow. Janapriya, the place to fly. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. JCS, we make the place glorious. Neither rich nor the poor, we grow together in the nest. We the best, JCS, we make the place glorious. Neither rich nor the poor, we grow together in the nest. We learn to lead, la 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 la, lead to excel, la 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 la. Janapriya, the place of joy. Janapriya, the place to learn. Janapriya, the place to grow. Janapriya, the place to fly. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. Indeed, as our vision says, learn to lead, lead to excel. In that same spirit, we extend our sincere appreciation for the beautiful performance presented by our choir team. Thank you, choir team, for making us feel the pride of being a part of this institution. Thank you one and all for your heartfelt participation in our cherished school anthem. Your voices have truly echoed the spirit of togetherness and institutional pride. Proceeding ahead, it's time for another heartwarming part of our ceremony. Our honored guests will now be escorted to the stage as a symbol of love, respect and gratitude from our students. Let us begin this soulful moment. Guiding our esteemed chairman, Dr. Abdul Bashir Wiki, to the stage is our head boy, Master Muhammad Hisham.
Today, we proudly welcome Dr. Abdul Bashir VK, a distinguished scholar celebrated for visionary thinking, years of dedication, and inspiring countless young minds through wisdom and service. Club life is the world we belong to. You changed my life. It's more than just a party. It's a way of life. To grace this moment, we have Miss Fatima Nasreen Bashir. She is being escorted to the stage by our head girl, Zulfa Mariam. Please welcome them with a warm round of applause. Allow us to welcome Dr. Shahrukh Abdullah, Director of Janapriya Foundation, a guest whose dedication, passion for growth and pursuit of excellence stand as a powerful reminder of what knowledge combined with character can achieve. We proudly welcome our director, Mr. A.R. Naushin Badria, to the stage, a guest whose legacy includes inspiring leadership, meaningful work, and motivating young learners to follow the path of purpose. And now, we proudly invite our beloved principal, Mr. 𝐒𝐻𝐵𝐻𝐸, to the stage. A valued personality whose journey exemplifies achievement, resilience, and inspiring every young heart present here today. Allow us to welcome our admin officer, Mr. Safwan Pilikal, a guest whose dedication, discipline, and steadfast support stand as a reminder that efficiency and commitment are the pillars of institutional success. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that our guest, Dr. Abdul Qadir, will be joining us little later than scheduled. We appreciate your patience and thank you for your understanding. We thank every student for escorting so gracefully and every guest for allowing us this honor. May this moment remain in our hearts as a beautiful memory of unity, gratitude, and pride. As we now move forward in our program, it is time to begin the official part of our ceremony with the message of warmth and hospitality. Welcome is more than just words. It is a reflection of our school's heart, and our school has always believed that a heartfelt welcome sets the tone for a meaningful event. And who better to deliver that than a person whose strength lies in action, not words, for our institution. It's none other than our admin officer, Mr. Safwan Pilikal. So now, I would like to invite our respected admin officer, Mr. Safwan Pilikal, to kindly take the podium and deliver the welcome address. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. A very good evening to our esteemed chief guests, respected members of management, distinguished dignitaries on the dais and off the dais, honored parents, dedicated staff, and dear students. It is with a great pleasure that I extend a warm welcome to all of you gathered here for NABHA, the 5th School Annual Day 2025-26.
This evening marks a celebration of excellence, talent, discipline, and the remarkable growth of our students. Events like these reflects the collective efforts of our management, staff, parents, and most importantly, our children, who are the heart of Janapriya Central School. Thank you all for being here and gracing this occasion with your presence. It is now my honor and privilege to welcome our distinguished guests individually. First, I take this honorable opportunity to speak about our president of today's function, our esteemed chairman, Dr. Abdul Bashir 𝐕𝐾, the chairman of Janapriya Foundation. He is a true embodiment of humility, dedication, and tireless hard work. He is a true leader and he is a living example of leadership through simplicity and perseverance. His vision and values continue to guide and inspire the entire Janapriya family. His commitment to education and society stands as a source of motivation to all of us. Sir, on behalf of Janapriya Central School, I extend to you a warm, very and heartful, respectful welcome. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to welcome our President of Janapriya Foundation and Janapriya Central School, Ms. Fatima Nasreen Bashir ma'am. Ma'am is truly the motherly soul of Janapriya Central School. Her constant support, encouragement, care, and unwavering support from the emotional backbone of our institution. Her presence brings warmth and strength to the entire Janapriya family. A heartfelt welcome to you, ma'am. It's my proud privilege to extend a warm and respectful welcome to Dr. Shahrukh Abdullah, Director of Janapriya Foundation. He is known for his approachable and friendly nature, values beautifully. He is known for his friendly nature, values beautifully inherited from his parents. His continuous support and encouragement play a vital role in the smooth functioning and growth of our institution. We are honored to have you here with us, sir. And I extend you a very warm welcome, a respectful welcome to you, sir. I extend a special and sincere welcome to Mr. A.R. Naushin Badria, the Director of Janapriya Central School. His constant support, keen involvement, and valuable inputs in every aspects of the school have been instrumental in shaping Janapriya Central School. His timely feedback and hands-on approach strengthen our system and motivates our team. We deeply appreciate your guidance and presence, sir. A heartfelt welcome to you, sir. With a great respect, I welcome our beloved principal, Mr. 𝐒𝐵𝐻𝐸𝐵, sir. Sir's dedicated leadership, clear vision, and constant guidance continue to nurture both students and staff. Under his special leadership, Janapriya Central School continues to grow in discipline, values, and academic excellence. We are grateful for your leadership, sir. A sincere welcome to you. A special and heartfelt welcome to our esteemed parents, dedicated teachers and staff, our dear students, respected well-wishers, the hard-working event team, and the members of the media. Your presence and encouragement and the support make this occasion truly meaningful. With this, I once again extend a warm welcome to everyone present here today. May this evening be filled with the meaningful moments, inspiring performances, and lasting memories. Let us come together to celebrate the spirit of learning, creativity, and unity that defines Janapriya Central School. Thank you for the gracious presence. Have a wonderful evening ahead. Thank you.
We extend our heartfelt thanks to our respected admin officer, Mr. Safwan Pilikal, for delivering such a meaningful words of welcome and setting a warm tone for today's celebration. Your message truly resonated, emphasizing the shared vision and collaborative spirit that drives Janapriya Central School. We are sincerely grateful for your leadership and thoughtful reflections, and extend a warm and respectful welcome to you, sir. May I request our young star, Master Abdul Shahid, to step forward and extend a warm and ceremonial welcome to our respected admin officer, Mr. Safwan Pilikal. Master Abdul Shahid, please proceed and delight us with your gracious gesture of welcome. We now arrive at a vital and most anticipated segment of our function, which provides a comprehensive account of our journey and achievement of this academic year. This annual report reflects a diligent effort, the milestones reached, and the ambitious future plans of Janapriya Central School. So, we kindly welcome our respected principal, Mr. 𝐒𝐵𝐻𝐵, to present the annual report, highlighting the achievements, progress, and future goals of our beloved school. Sir, we eagerly await your report and meaningful reflections within it. Dear esteemed parents, senior KG children have reached the exit point. Kindly receive your child at the earliest. Thank you. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಸೀನಿಯರ್ ಕೆಜಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Dear parents, we have one more guest with us, Mr. M.S. Muhammad, ex-member of Jilla Panchayat, Dakshina Kannada district. Sir, we request you to come on stage, sir. Hello. Sir, a heartful, respectful welcome to you, sir, to our program. He has been with us for all the programs from the beginning of school. I request our head boy to welcome Mr. M.S. Muhammad. Thank you, sir. Distinguished guests, respected members of the Janapriya Foundation, faculty members, parents, Hello? distinguished guests, respected members of the Janapriya Foundation, faculty members, parents,
students, and well-wishers. I am honored to present the annual report for the academic year 25-26. This report reflects our shared achievements, milestones, and memorable experiences that enriched our school community throughout the year. I extend my heartfelt gratitude to our esteemed leaders. My sincere thanks to Dr. V.K. Abdul Bashir, Chairman, for his unwavering vision. To Fatima Nasreen Bashir Ma'am, President, for her steadfast support. Dr. Ravi Kumar LP, Advisor, for his valuable guidance. And to Mr. Naushin Bedria, Director, for consistently inspiring us to strive for excellence. At JCS, we nurture students to grow a well-rounded individuals, empowered with intellect, character, and values. We promote physical well-being, social responsibility, and lifelong learning, guiding them to become global citizens who uphold our rich cultural heritage and contribute meaningfully to the society. This school prepares the solid background for a child to fulfill our vision, learn to lead, lead to excel. Today, JCS has earned a reputation as a dependable institution and a learning force in shaping young minds, playing a vital role in the growth and development of this region. Janapriya Central School is proud to be affiliated with the Central Board of Secondary Education, a prestigious national board known for its high academic standards. We received our CBSE affiliation in October 2024 without any deficiencies, reaffirming our commitment to quality education. We began our journey with 212 students in the academic year 2021-22, which grew to 453 students in 2022-23. In 2023-24, we admitted 216 students, taking our strength to 634. In the academic year 2024-25, from 495 inquiries, we admitted 265 students, and a total of 849 students received education at JCS. Last year, in the academic year 2025-26, we received 234 admissions from 409 inquiries. Today, we are proud to share that 1,008 students are part of JCS family. Even with increasing admissions, we continue to maintain an average class strength of just 32 students, well below the CBSE limit of 40, ensuring that every child receives focused care and individual attention. JCS prioritizes academic excellence through a student-centered approach and assessments aligned with the CBSE exam pattern, NEP 2020 and NCF 2023. Our structured lesson plans and activity planners ensure meaningful learning supported by excellent campus facilities such as well-equipped labs and play park, along with essential skill building in phonics, computers, GK, and value education. Beyond the textbooks, we provide opportunities for a well-rounded exposure. Our class 9 students were taken to Mangalore on 30th July 2025 to attend the Skill Expo and Career Guidance Fest, which was organized by CBSE. At JCS, our 50 qualified and experienced teaching staff, 34 skilled non-teaching staff, and 4 part-time staff, a total of 88 members are our greatest asset. Teachers regularly attend refresher courses and training sessions to stay updated. With an excellent teacher-student ratio of 1:21, far better than the CBSE requirement of 1:30.
and limited student intake, our teachers are able to provide focused individual attention in both curricular and co-curricular areas. Our teachers are constantly trained. This academic year, our teachers have attended 5 in-house training programs conducted by expert trainers from Hyderabad, Mangalore, Bangalore and Cochin, along with the 3 CBSE capacity building programs organized by the Center of Excellence, Bangalore, and 2 online STEM trainings from CBSE, New Delhi. It was a proud moment for the JCS family to host a CBSE training program on 26 July 2025 in our campus, including staff from neighboring CBSE schools. JCS officially took membership in Karavali School Sahodaya Complex on 6 August 2025, and the principal and the admin officer attended Leaders Conclave on 29 October 2025. Our co-curricular program nurtures confident, future-ready individuals who uphold the values of JCS. Students actively participate in cultural events, club activities, and competitions throughout the year. The school is divided into 4 houses. Each house is led by a team of teachers to promote team spirit and provide opportunities for students to showcase their talents through various house-wise events. Dedicated activity periods every Friday help them develop skills through activities such as card making, debates, speeches, painting, etc. So far, 19 co-curricular activities have been conducted this year. Select works including science models, storytelling, and story writing were submitted to CBSE, and students received certificates for their achievements. The Student Council, elected through a democratic voting process, gives students the opportunity to develop leadership skills and experience real-life democracy. The investiture ceremony was held on 19 July 2025, officially installing the new council for the academic year. Students are encouraged to explore their passions and develop their creative talents through hobby classes such as dance, music, art, karate, and swimming, color days, rainy day activities, and joyful experimental learning, while our Talent On program offers every child a platform to showcase their abilities, build confidence, and discover their real interest. JCS encourages students to participate in a range of Olympiad, national and international level examinations that build the competitive spirit and strengthen subject knowledge. In the academic year, 8 Olympiad exams were conducted across various subjects, which students performed exceptionally well. Our students have continued to make us proud with their outstanding achievements at the state level. Mohammad Siddan Dessa of Class 4, Mohammad Amin of Class 5 emerged as the state toppers, each receiving a well-deserved cash award. Adding to glory, Mohammad Kaif of Class 4, Mohammad Ishan of Class 5, Mohammad Shairaz Musa of Class 6, Rimsha Fatima of Class 8, Fatima Ahshana of Class 9 were honored with the Exceptional Excellence Medal for their commendable performance. Our young achievers under 12 years also showcased the exceptional talent in the Noorul Huda Quiz Talent Show. Abdul Hisham of Class 5 secured the first place at the Karnataka level, earning a cash prize of 10,000 rupees. Mohammad Siddan Dessa of Class 4 achieved the second place at a Karnataka state level, receiving a cash prize of 7,000. These achievements reflect the hard work of our students and the consistent support for our teachers and parents. Their outstanding performance has brought great pride to JCS. Along with our students' remarkable achievements, we are proud to share that our school leader, Mr. Libin 𝐸𝐴, received Best Principal Award from ITO Mumbai. This national honor was bestowed upon only 100 principals selected from over 44,000 schools across India, recognizing exceptional leadership and overall school performance.
The reward was presented by two distinguished icons, Dr. Kiran Bedi, India's first woman IPS officer, and Mrs. Saina Nehwal, Olympic medalist and celebrated badminton champion on 18th March 2025, making a proud moment for the entire JCS family. At JCS, students are continually encouraged to participate in various inter-school competitions that broaden their exposure and build confidence. This year, our students took part in a Philo Pratibha organized by St. Philomena College, Puttur, and Vidisha conducted by Akshaya Pre-University College. We are proud to share that our students won prizes in multiple events showcasing their talent and hard work. 6 students from class 9 appeared for the state level drawing examination and secured distinction and first class. Parent-teacher meetings were conducted regularly after each examination to review students' progress and strengthen home-school collaboration. In addition, a parent orientation session was held on 28 June 2025, led by Mr. Razak Master Anandadi to guide parents on supporting their children effectively. A JCS Connect parent-teacher management meet was also organized on 12 October 2025, providing a meaningful platform for constructive discussion and collective improvement. Throughout the year, Janapriya School hosted distinguished guest speakers and organized meaningful events that enriched our students' learning. Important celebrations include fire and safety and first aid training, Prarambhodtsava, Independence Day, Investiture Ceremony, Environment Day, Yoga Day, Teachers Day, Kannada Rajyotsava, Children's Day. In addition, Vigilance Awareness Week was observed as per CBSE guidelines. Janapriya always encourages compassion and community support. Our school family, including students and staff, collectively contributed 1,27,990 to help one of our students undergoing major medical treatment which requires more than 14 lakhs. Out of the collected amount, 1 lakh has already been transferred to the family and the remaining balance is with the principal and will be provided as per the need. As we progress through the academic year 25-26, we proudly reflect on the milestones achieved, the memories created, and the growth of our students with more enriching activities and events still to come. We extend our sincere gratitude to our students, parents, teachers, and non-teaching staff and well-wishers for their unwavering support and dedication. Moving forward, we reaffirm our commitment to excellence, innovation, and compassion, nurturing confidence, responsible, and future-ready young leaders. Thank you. Sincerely, Libin Xavier, Principal, in cooperation with Mr. Safan Pilikel, Admin Officer. A hearty round of applause for our respected principal, Mr. Libin Xavier, for that enlightening and empowering annual report. Your visionary leadership and detailed overview of our school's achievement have filled us with the pride and motivation for the year ahead. Thank you once again, sir, for your resolute support in guiding our institution for the greater heights of excellence. It's now time for us to listen, learn, and to be inspired. A leader with a heart and a vision for impact. Let's warmly welcome Dr. 𝐻𝐴 Abdullah, Director of Janapriya Foundation, to say a few words. The stage is yours, sir.
Bismillahirrahmanirrahim. A very warm and graceful evening to our chief guest, Dr. Abdul Qadir, who is on his way, our beloved chairman, Dr. Abdul Bashir VK, respected dignitaries on the dais, dear teachers, parents, and my wonderful students. Today is not just an annual day, it is a celebration of dreams, of discipline, of growth, and of the beautiful journey that defines Janapriya. Standing here today, it is not just a responsibility, but it is an emotion. Because Janapriya is not merely a school, it is a family with a strong heart and even stronger values. To our teachers, you are the quiet architects of every child's future. The world may see trophies. Hello. The world may see trophies, grades, and performances, but we at Janapriya see your patience, your early mornings, your gentle corrections, and your unwavering dedication. On behalf of entire foundation, I offer my deepest respect and heartfelt gratitude. To all the parents present here, thank you for trusting us. In a world full of options, you placed your faith in us, and I assure you, your child's safety, growth, and happiness will always remain our highest priority. And to my dear students, you are the reason this stage shines tonight. Remember three things in life. Never fear failure. Every great success story begins as a small mistake that taught a big lesson. Never compare yourself with others. Compare yourself only with you were yesterday. Do everything with excellence. Not for marks, not for medals, but for the person you become throughout the journey. You don't have to be the best in everything. Just be committed, be consistent, and be kind. And success will find its way to you. Janapriya has always believed that real education goes far beyond the textbooks. Our mission is to shape young minds who are confident yet grounded, ambitious yet compassionate, modern in skills yet rich in values. We are continuously strengthening our academics, digital learning, sports, cultural activities, personal development, and holistic growth, so that our students are prepared not just for exams, but also for life. As I look around this evening, I don't just see a school, I see a future filled with possibilities and promise. Let us continue to build Janapriya where every child feels loved, valued, protected, and capable of greatness. Thank you for giving me the honor of being with you all today. May our school continue to grow, shine, and inspire just like its name. Before I conclude, let me share one thought from my heart. If one child walks out of Janapriya with confidence in their voice, kindness in their heart, and courage in their dreams, then we as a school have succeeded. Buildings may age, uniforms may change, but the values we plant in our children will guide them for the lifetime. Ladies and gentlemen, this is the promise of Janapriya, and this is the future we are building together. Thank you, and may you have a wonderful, beautiful evening.
we extend our heartfelt gratitude to Dr. Shahrukh Abdullah, Director of Janapriya Foundation, for delivering such an enlightening and remarkable speech. We truly appreciate your valuable contribution and the positive influence that you have created through your remarkable presentation. Dr. Abdul Qadir, Chairman, Shaheen Group of Institution, arrived now, and he is being escorted to the stage by Sports Secretary Master Mohammad Shahan. A moment to honor our chief guest, known for remarkable achievements, a commitment to excellence, and ability to inspire with both knowledge and humility. A heartiest welcome to you, sir. With great honor and privilege, we extend our heartiest welcome to Dr. Abdul Qadir, Chairman, Shaheen Group of Institution. We welcome you, sir. Now comes the most awaited moment of today's ceremony, a moment that symbolizes dedication to growth, learning and success. Every inauguration is not just unveiling of an object, but a revelation of hope, vision and possibility. May I request our chief guest, Dr. Abdul Qadir, for the revealing of the NABHA. And I also request all the dignitaries to join this movement, which signifies the beginning of our annual day festivities and reflects the bright future ahead of our institution.
NABHA, a name meaning the vast sky, reflects the limitless potential that every child carries within. At Janapriya Central School, we do not merely educate students, we empower dreams that are meant to soar, expand, and shine without boundaries. Become not just a building, but a sunrise of generation. Let NABHA stand today as a witness to the glorious journey of Janapriya Central School, spreading light, wisdom and pride year after year. Ladies and gentlemen, dear parents and our beloved children, as the night sky slowly turns into a beautiful canvas, we are about to witness a sparkling celebration of dreams, hopes, and pure childhood joy. Tonight's fireworks are not just lights, they represent the bright future of every child gathered here. Children remind us every day that dreams have no limits, imagination has no boundaries, and happiness needs no reason. And now the sky will reflect exactly that. रंग बिरंगी आतिशबाजी जैसे चमकते सितारे, बच्चे की नन्हे मुस्कान में झलके हमारे सपने सारे, हर चिंगारी जैसे उनकी पहली उठान, सपनों की दिशा उम्मीदों का प्रमाण, जैसे पटाखों की रोशनी अंधेरे खो गए, वैसे ही नन्हे बच्चों की ज्ञान और दृष्टिकोण को समझाए, हर चमकता विश्वास का संदेश लाए, हर नन्हे कदम को उजाले की ओर बढ़ाए. As the first spark rises, let it symbolize the first step a child takes in learning, growing and discovering the world. Watch how each burst of colors fills the sky, just like how children fill our classrooms with laughter, energy and endless curiosity. The golden showers lighting up the sky. This is the brilliance of young mind glowing with the talent and potential. These red and blue sparkles, they remind us of the colorful journey of school life. New friends, new lessons, small challenges and big achievements. Every explosion of light represents a dream taking flight. Every trial of sparkle is a reminder that our children are our pride, our hope and our future. Let this fireworks show the celebration of innocence, their creativity and the beautiful world they will shape tomorrow. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ತಾರವು ಹೊಸ ರಂಗು, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಆನಂದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಈ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು ಅಲ್ಲವೇ? We have just witnessed the NABHA turn from an invisible to a striking red. This is the pure magic of chemistry. Why not we delve into the scientific studies? The secret behind our stunning reveal is our star ingredient, the humble turmeric in ethanol, and its co-partner, the baking soda in water. When turmeric comes in contact with the baking soda, a sodium bicarbonate, a base, a chemical reaction occurs and the color of the curcumin changes from yellow to red. So, the revealing of NABHA is not just a visual treat. It's a fantastic lesson in molecular chemistry we have witnessed right before our eyes. Thank you. Felicitation is a special way to honor and recognize the remarkable achievements, contribution or presence of an individual or a group. It is a moment to express our deepest gratitude and appreciation for their dedication, hard work and inspiring journey.
We now arrive at a very special moment of our celebration, the recognition of our chief guest. It is a distinct honor to have with us today a person of immense wisdom and achievement, our chief guest, Dr. Abdul Kadir. We acknowledge his invaluable role and looking forward to the wisdom and inspiration that he brings to this occasion. To lead us in the felicitation ceremony and honor our esteemed guest, I now invite Miss Ashura Bibi, the dedicated facilitator of Janapriya Central School, to the stage. A very good evening to one and all present here today. It is truly a proud and memorable moment for all of us today. Before I begin the introduction, I humbly request Dr. Abdul Kadir, Chairman, Shaheen Group of Institution, to please come forward and be seated. It is a truly moment of pride and honor for all of us to be in the presence of Dr. Abdul Kadir, a visionary educationist, philanthropist, and social reformer whose life's work has transformed education in Bidar and beyond. Dr. Abdul Kadir began his professional career as an engineer with the Marubeni Corporation of Japan and later worked in Saudi Arabia. Driven by a deep commitment to empowering marginalized communities through education, he returned to India in 1989 and started the Shaheen journey with just 18 students in a single room. Today, under his visionary leadership, the Shaheen Group of Institution has grown into a powerful educational movement, educating over 40,000 students with the support of more than 2,500 dedicated staff members, offering education from the pre-primary to pre-university and higher education. A unique strength of Dr. Kadir's philosophy is his emphasis on mother tongue-based learning, which has been open door for first-generation learners and ensured inclusive education. One of his landmark initiatives, the Academic Incentive Care Unit, launched in 2003, has successfully mainstreamed school dropouts and madrasa students, enabling them to complete class 10 and 12 and excel in competitive exams such as NEET. Many of these students have secured admission in prestigious institutions, including Bangalore Medical College, Jamia Millia Islamia, and Aligarh Muslim University. Building on this success, he also introduced the Madrasa Plus initiative, benefiting more than 5,000 madrasa students across Karnataka. Beyond education, Dr. Kadir is deeply committed to social reform through campaigns such as Anti-Drug Movement, Simple Marriage Initiative, Healthy Lifestyle Awareness Campaign Against Gudka, and the Green Bidar Movement. During the COVID-19 pandemic, his compassion leadership was evident as Shaheen facilities served as care centers and 10,000 families were supported through relief efforts and CASE initiative. With over 3 decades of selfless service, Dr. Abdul Kadir stands as a beacon of inclusive education, visionary leadership, and service to humanity. It is truly a matter of great pride and honor for all of us at Janapriya Central School to have you with us today. Your life's journey, your dedication to inclusive education, and your commitment to social upliftment continue to inspire educators and students alike. Your presence here strengthens our belief that education is not just about academic excellence, but also about values, vision, and service to society. At this prestigious moment,
I respectfully request our esteemed dignitaries to kindly come forward and felicitate Dr. Abdul Qadir in recognition of his exemplary contribution to education and society. Dear audience, please join me giving a huge round of applause to Dr. Abdul Qadir for his outstanding achievements and remarkable contribution. His dedication, hard work, and vision have truly inspired us all. Today, we celebrate not just his success, but the countless lives he has touched through his commitment and excellence. Let us honor him with our heartfelt appreciation and warmest applause. We sincerely thank Ms. Ashura Bibi, the facilitator of Janapriya Central School, for presenting such a thought-provoking and detailed introduction of our esteemed chief guest, Dr. Abdul Qadir. Your words have beautifully highlighted his journey and achievements, allowing us to appreciate the remarkable contribution of our chief guest. Having set the stage so perfectly, we now have the privilege of hearing directly from Dr. Abdul Qadir, Chairman, Shine Group of Institution. So, we now invite Dr. Abdul Qadir to kindly share his thoughts, insights and words of inspiration with all of us. Sir, the stage is yours and we look forward to your valuable message. नहीं, I'm comfortable. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल। मैं 36 आवर्स से ट्रैवल कर रहा हूँ और थकन लग रही थी, लेकिन यहाँ आया, ये मंज़र देखा, ये इंस्टीट्यूशन और पेरेंट्स, बड़ा अच्छा लगा। और नबा स्कूल का एनुअल गैदरिंग और हमारे इसके फाउंडर डॉक्टर अब्दुल बशीर वीके साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा साहबा और शाहरुख अब्दुल्ला, डॉक्टर शाहरुख अब्दुल्ला, हमारे AR नौशीन बदरिया साहबा और यहाँ के प्रिंसिपल लिबिन ज़ेवियर और मोहम्मद सुफवान, और यहाँ पर आए हुए ज़िम्मेदारान, पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड मदर्स, मैं हैरान हूँ। 4 साल पहले ये स्कूल बना और इतनी बड़ी तादाद में जनरेशन की, हमारी फ्यूचर जनरेशन की
खिदमत कर रहा है, क्वालिटी दे रहा है। और मदर्स की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। यकीनन मदर्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को काबिल बनाएं और इनको फ्यूचर के लिए काबिल बनाएं ताकि ख़ानदान, इलाक़ा, क़बीला तरक्की करे। यकीनन तालीम ही के ज़रिए बड़ी तब्दीली आ सकती है, एजुकेशन के ज़रिए, और साथ ही साथ कैरेक्टर। तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ अगर हैं तो यकीनन एक बड़ा इनकलाब आ सकता है। कम वक्त में और कम खर्च में, कम मेहनत में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है, तो वो तालीम के ज़रिए आ सकती है। और ऐसे इदारों की मिल्लत को, कौम को, हमारे इस देश को बड़ी शदीद ज़रूरत है। इदारे, इंस्टीट्यूशंस हालात को बदल सकते हैं, एक एक इलाके की हालात को बदल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कम वक्त में, बस 4 साल के अंदर अंदर ये इनका जो बड़ा फैला हुआ एम्पायर है। 2 साल पहले हासन में हमारी मुलाकात हुई थी, 2 साल पहले, और वो वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैंगलोर में हमारे स्कूल का प्रोग्राम होगा और मुझे यहाँ आना है। मुझे याद आ रहा है, अब याद आ रहा है, जब मुझे बुलाया गया, फ़ोन पे बताया गया, तो मैं समझ रहा था कि कोई छोटे से गांव में छोटा मोटा स्कूल चल रहा होगा। और मैं बहल वादा किया था, मैं पहुंच गया और यहाँ आकर देखता हूँ तो यकीनन बड़ी दिली खुशी हुई है, दिली खुशी हुई है। ऐसे एक नहीं बल्कि हमारे मुल्क को हज़ारों इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। ये दिल बड़ा रखने वाले ऐसे बड़े लोग जिनको अल्लाह ने दिया है ये कौम के लिए, जनरेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें। मैं इसके लिए जनाब को दिली मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का ताकतवर होना ज़रूरी है। मिल्लत के, समाज के इंस्टीट्यूशंस का ताकतवर होना ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूशन समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चेंज लाने में इंस्टीट्यूशन का बड़ा हाथ होता है। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जन्नत के फूल आपके गोदों में जो हैं, ये देखते देखते बदलेंगे, और बच्चों की तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए बड़ी तब्दीली आती है। कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर बड़ी तब्दीली लाना है तो औलाद की तालीम और तरबियत के ज़रिए ही ये बड़ी तब्दीली आती है। लेकिन अफसोस है कि जितना फोकस तालीम और तरबियत पे देना है वो नहीं हो रहा। माँ बाप ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी औलाद मेरे लिए जो है IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, लेकिन मैं साथ में चाहता हूँ, ये तो ठीक है, ये भी ख्वाहिश रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना मत भूलिए। पेरेंट्स से ख़ास तौर पे तवज्जो दें, मदर्स भी तवज्जो दें इस बात पे। पेरेंट्स ये ख्वाहिश रखना नहीं भूलना है कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, मेरी औलाद मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए और जन्नत में दर्जात के बुलंद होने का ज़रिया बन जाए। ये ख्वाहिश रखिए। ये ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए तो यकीन कीजिए माँ बाप भी कामयाब हैं, औलाद भी कामयाब है, माशरा और मिल्लत भी कामयाब है। तालीम के साथ तरबियत की बड़ी अहमियत होती है और माहौल का असर होता है। अच्छे माहौल वाले इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे कल्चर है, एक तहजीब है, एक लाइफ स्टाइल जो है उसकी ज़रूरत है। मैं आऊँगा, फिर से आऊँगा, हमारे लोगों को भी भेजूँगा, हमारे एक्सपर्ट्स को भेजूँगा यहाँ पर, वो आकर देखेंगे। हमारे से जो कुछ भी हो सकता है हम गाइड करेंगे, इंशाअल्लाह हम गाइड करेंगे। और ये इंस्टीट्यूशन के ज़रिए इलाके में, समाज में, देश में तब्दीली, देश को कंट्रीब्यूट करने वाली जनरेशन को बनाना है। अगर हमारी जनरेशन कमज़ोर हो जाए तो हमारा फ्यूचर कमज़ोर है और हमारा देश कमज़ोर है। और यंग इंडिया, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ पे नौजवानों की बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद नौजवानों की है। अगर ये काबिल बनेंगे तो फ्यूचर हमारा स्ट्रांग रहेगा, ताकतवर रहेगा, देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बल्कि देने वाली जनरेशन को बनाना है। मैं देख रहा हूँ बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, मैंगलोर और उसके अतराफ़ में बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग हैं। हमारी जनरेशन को बिज़नेस के लिए तैयार करना है, बिज़नेस के लिए तैयार करना है और बड़े बड़े बिज़नेस करके समाज को, कौम को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनाना है। बड़ी ख्वाहिश रखना है, बड़ी ख्वाहिश। स्मॉल एम इज़ ए क्राइम, छोटी ख्वाहिश रखना जुर्म है, जुर्म है। और ख़ास तौर पर एक अच्छा माहौल दें
और तालीम के साथ तरबियत हो जाए, दीनी असली तालीम दोनों साथ में हो और दोनों की ज़िम्मेदारी इदारे की हो, इदारे की ज़िम्मेदारी हो, तरबियत भी हो और तालीम भी हो, दीनी तालीम और असली तालीम, इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों को साथ में लेके चलें तो जो है समाज की ज़रूरत पूरी होती है और सारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट स्कूल पूरा करे। आपके स्कूल के बच्चे ट्यूशन जाते हैं? रियली ये बहुत बड़ी बात है। ट्यूशन फ्री स्कूल है ये, मुझे बताया जा रहा है ट्यूशन नहीं जाते और वाकई नहीं जाना चाहिए। कोई पेरेंट यहाँ पर जितने मौजूद हैं इरादा कर लीजिए स्कूल से आने के बाद जो आमतौर पे प्राइवेट ट्यूशन को जो भेजा जाता है वो गलत है, वो कमज़ोरी है, उसको ख़त्म करना चाहिए। शाहीन 17 बच्चों के साथ शुरू हुआ था, आज 45,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, कोई स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि ये ट्यूशन की कमज़ोरी को, बीमारी को हमारे देश से इरेडिकेट कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। सारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन पूरा करे, इंस्टीट्यूशन पूरा करे और वीक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसा कि शाहीन में वीक स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिपार्टमेंट है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल में ICU होता है, हमारे पास AICU है और वीक बच्चों को एक टीचर और 6 बच्चे रखकर उनकी न्यूमरेसी और लिटरेसी को इम्प्रूव किया जाता है। हम ड्रॉप आउट बच्चों को लेते हैं, इंडिया भर के ड्रॉप आउट बच्चे, रिजेक्टेड बच्चे, स्कूल से निकाल दिए हुए बच्चे, जो कभी स्कूल नहीं गए ऐसे बच्चे, मदरसा पास आउट और मदरसा ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट को लेते हैं और उनको जो है 3 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर उनको क्लास के काबिल बनाकर उस क्लास में बिठाते हैं। पूरे इंडिया भर से स्टूडेंट, शाहीन में 6000 स्टूडेंट हॉस्टल में हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सब जो है इस तरह से भाईचारगी के साथ रहते हैं और हमारे मुल्क को जो इंडस्ट्रीज़ की यकीनन ज़रूरत है, एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मुल्क को इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। प्यार और मोहब्बत को फैलाने वाले हमारे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यहाँ से प्यार और मोहब्बत का मैसेज जाए और नफ़रतों को ख़त्म करने का काम इंस्टीट्यूशन के ज़रिए ये हो जाए, तब जाकर हमारा देश तरक्की करेगा और ये कमज़ोरी हमारे देश से ख़त्म होना चाहिए। मेरा मानना है अगर हम जनरेशन को बनाएंगे और प्यार मोहब्बत को आम करेंगे, फैलाएंगे, तो हमारे देश में वो ताकत है, वो फिर से दुनिया का सुपर पावर बनेगा और फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। हमारी इस प्यारे मुल्क में, महान विशाल हिंदुस्तान में ये ताकत है, इसको हम नस्लों को बनाते हुए, जनरेशन को बनाते हुए देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनाएंगे। और तालीम के साथ तरबियत पे ज़रूर तवज्जो दीजिए और दीनी असली तालीम का दोनों का हसीन इम्तजाज हो, स्कूल की ज़रूरत हो, ट्यूशन फ्री हो जाए और रेसिडेंशियल स्कूल की अहमियत डे बाई डे बढ़ते जा रही है। रेसिडेंशियल स्कूल की ज़रूरत बढ़ते जा रही है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे फ्यूचर में अगर मुमकिन हो तो आप बहुत एट दी अर्लीस्ट यहाँ पे हॉस्टल भी शुरू कीजिए। 6 स्टैंडर्ड से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है हमारी जनरेशन। हमारी जनरेशन 6-7 से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है। मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है। बच्चे 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 8 घंटे, 12 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने वाले वो अपने आप को और अपनी पर्सनालिटी को और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए उनके पास बाकी क्या रह जाता है। तो मोबाइल फ्री माहौल बनाएं और रेसिडेंशियल में रखें और वहाँ पे उनको एक लाइफ स्टाइल दे के, उनको मेहनती बना के, उनको हार्ड वर्कर बना के फ्यूचर के लिए तैयार करें। हमारे मुल्क में हज़ारों बड़े रेसिडेंशियल स्कूल की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर भी एक बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल हो जाए। हम देख रहे हैं माशाल्लाह शाहीन में 6000 स्टूडेंट हैं, बग़ैर मोबाइल फ़ोन के जीते हैं, मेहनती बनते हैं, पूरे इंडिया भर से आते हैं। ऐसे हज़ारों स्कूल की ज़रूरत है, ऐसे हज़ारों स्कूल की ज़रूरत है और अच्छे स्कूल, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छे टारगेट, अच्छे मकासद के साथ आगे बढ़ें और समाज की, देश की और जनरेशन की ज़रूरत को पूरा करें। मुझे बड़ी खुशी है, मैं फिर कभी यहाँ आना चाहूँगा। 2 साल पहले जो इरादा हुआ आज पूरा हो रहा है। जैसा कि मैं बताया
36 आवर्स से मैं ट्रैवल में हूँ, कहीं रुक नहीं सका, कहीं बैठ नहीं सका, लेकिन मैं ताख़ीर भी हुई, मुझे आने में काफ़ी लेट भी हो गया ट्रैफिक की वजह से, दूसरे प्रोग्राम में लेट पहुंचने की वजह से। सुबह में फ़्लाइट में बिठाने के बाद बोर्डिंग के बाद 1 घंटा जो है वहाँ पे रुका गया, पहले से 2 घंटे लेट थी फ़्लाइट। बॉम्बे से कल रात में 2 बजे आया और बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे भी 2 घंटे रुकना पड़ा और मैं अभी तक रेस्ट नहीं ले सका, लेकिन थकावट थी। लेकिन ये सारी थकावट आपके इस स्कूल को और यहाँ के लोगों को देखकर मेरी ख़त्म हुई है। मैं चाहूँगा, मेरी दुआ है कि ये इंस्टीट्यूशन इस इलाके के लिए मशहूर हो जाए। जैसा अलीगढ़ छोटा सा गांव था, वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू हुई, अलीगढ़ दुनिया भर में मशहूर हो गया, अलीगढ़ दुनिया भर में मशहूर हो गया। बीदर में आज से 650 साल पहले एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ख्वाजा अहमदुद्दीन महमूद गवान यूनिवर्सिटी, जिसमें 25 कंट्रीज़ के स्टूडेंट बीदर में पढ़ने आते थे, जहां पर आज शाहीन मौजूद है। 25 कंट्री के बच्चे 650 साल पहले पढ़ने आते थे और बीदर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। बीदर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, लेकिन शाहीन की छोटी सी कोशिशों के नतीजे में आज बीदर को और शाहीन को पूरे इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। इस इलाके को इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तारुफ हो और इस इलाके के हालात बदलें। एक एक बच्चे से एक एक ख़ानदान की, एक एक कबीले की के हालात बदल सकते हैं। एक बच्चे से ख़ानदान बदलता है, एक बच्चे से एक इलाका बदलता है और फिर जो है इनकलाब आता है। तो तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। मैं मुबारकबाद दूंगा फिर एक मरतबा और चाहूँगा कि मज़ीद अच्छा काम हो, यहाँ रेसिडेंशियल स्कूल हो, यहाँ पर ट्यूशन फ्री माहौल बन जाए, यहाँ पे तालीम के साथ तरबियत भी हो जाए और दीनी तालीम के साथ जो है असली तालीम का एक हसीन इम्तजाज हो जाए। मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं और ताख़ीर से आने की वजह के लिए मैं उस माज़रत चाहूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूँगा मुंतज़मीन को और काफ़ी पेरेंट्स को भी काफ़ी लेट हो चुका है। फिर एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। We sincerely thank Dr. Abdul Qadir for sharing his valuable thoughts with us. Your words have been truly inspiring, filled with wisdom, vision, and encouragement for each one of us. Through your perception, you have reminded us of the power of dedication, knowledge, and the positive impact one can make on the community. Once again, thank you, sir. Excellence is not just about talent, but about consistent effort, focus, and commitment. Today we celebrate those students who have truly exemplified these qualities. We begin by celebrating the two vital pillars of student success, academic excellence and the perfect attendance. To our students, these awards are not just mementos. They are their typical discipline, the late night of study, to be consistent effort and to be present and engaged every single day. Congratulations to all of you who have strived to reach this high standard. To announce the names of our deserving winners and to officially oversee the distribution of these honors, we invite our esteemed facilitators, Miss Jayashree and Miss Lavina Vegas, to read out the list of our academic and attendance excellence awardees. We would like to warmly welcome Mr. Divakar Das, Chairman, SLV Group, and Ramdas of VTV Vittal to our annual day program. Hello. Excellence is a continuous process and not an accident. Good evening, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion, let us come together to celebrate the excellence and honor the remarkable achievements of our children. The Excellence Awards being presented today are for the academic year 2024-25, honoring those who have secured the highest marks in all the examinations. Let us celebrate their hard work, dedication, and enthusiasm by recognizing them with these awards. Now,
I kindly request our Honorable Chief Guest, Dr. Abdul Kadir, to grace the occasion by presenting the awards to our outstanding achievers. Please, sir. I also request all the dignitaries on the dais to join. I request the children to come forward as their names are being called out. Miss Hadia Fatima, Class 1, Orchid. The award is backed by 3 students of Class 1, Daffodil. Miss Niza Saram. Miss Wafa Maimuna. Miss Niha Fatima. From Class 1 Bluebell, Miss Nafisat Raifa. The award is backed by 2 students of Class 1 Iris, Miss Khadija Insha. Master Abdullah Ayush. Moving on to Class 2 Pine, Miss Fatima Hanaha. The award is backed by 2 students of Class 2 Palm, Miss Anam Zoya Sheikh. And Master Dian Mohammed. From Class 2 Maple, Miss Nafisa Fahima. Miss Khadija Zahia Nawaz. Master Mohammad Zidan Raza, Class 3 Aqua. The award is backed by 2 students of Class 2 Maple, Miss Reha Fatima K. Miss Fatima Rifkat. Miss Safia Mehrin Ashraf, Class 3 Terra. Master Rishank Prabhu, Class 4 Jupiter. Master Dishanius, Class 4 Venus.
Miss Shuha Halima, Class 4 Mass. Master Zakir Ahmad, Class 5 Explorer. Miss Awama Mahuin, Class 5 Pathfinder. Miss Rilha Fatima, Class 6 Milky Way. Miss Aisha Shazna, Class 6 Galaxy. Miss Ziwa Sehrish Fatima, Class 7 Alpha. Miss Hiba Mariam, Class 8 Symphony. Congratulations to all the awardees. Thank you, sir, and all the dignitaries. With this, I now request Miss Lavina Vegas to kindly take over and announce the Attendance Excellence Awards. Thank you, everyone, for joining us in honoring their success. Have a wonderful evening. Good evening, respected chief guests, honorable dignitaries, and my dear parents. Now we move on one of the most special honors of the evening, the Attendance Excellence Award for the academic year 2024-25. Attendance is not just about being present in school. It reflects discipline, sincerity, responsibility, and dedication towards learning. Today, we proudly honor those students who have shown outstanding commitments by attending school regularly throughout the year. Let us welcome them with a big round of applause. To present these awards, I humbly request our respected chairman, Dr. Abdul Bashir VK, and all the dignitaries to kindly come forward and honor the students with the awards. I would like to call upon Master Faz Farooq Sheikh from Class 2, Palm. Master Zahir Ahmad from Class 2, Maple. Miss Nafisa Trizna from Class 4, March. Master Zakir Ahmad from Class 5, Explorer. Miss Khatija Ahana from Class 5, Pathfinder. Congratulations, dear students. We sincerely thank you, sir, and all the dignitaries for graciously distributing the Attendance Excellence Award and encouraging our young achievers. Dear students, today's achievers remind us that success begins with showing up every single day. Once again, congratulations to all our winners. Thank you.
We sincerely thank Miss Jayashree and Miss Lavina Vegas for reading out the names of our deserving students. Heartiest congratulations to all the awardees. Your dedication, hard work, and commitment have truly set an example for all of us. May this recognition inspire you to reach even greater heights in the days to come. Moving ahead in our program, it is now our honor to invite a very special personality whose vision, guidance, and service truly makes our school what it is today. It is none other than our beloved chairman, Dr. Abdul Bashir VK. We are delighted to welcome our respected chairman, Dr. Abdul Bashir VK, for his presidential address. Sir, please. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸುತ ಸಂದರ್ಭದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಭಾ 25-26 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಹೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನು 35-40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಇವತ್ತು 45,000 ಮಕ್ಕಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಶಾಹೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಅಂದರೆ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ, ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶಾಹೀನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆನ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಶೀನ್ ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನೌಶೀನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ರವರೇ, ಅದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಬಿನ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಗರುಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿಂದು ದುಡಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಫಾನ್ ಪಿಲ್ಕುರವರೇ, ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಕಿರ್ ಅಳಕೆಮುಂಜಾರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಕಿರ್ ಅಳಕೆಮುಂಜಾರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೆ SLN ಅವರು ಇವರ ಒಂದು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗುತ್ತಾ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು
ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಜನತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ದೇವ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ 1100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ CBSE ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 2 ವರ್ಷ CBSE ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇವರದೇ ದಿನ ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಕಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇವಾಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. SSLC ಅಂತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ SSLC ಆದಮೇಲೆ PUC ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು SSLC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹಂತದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಬೆಂಟು ಅಂತಹ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವವರು, ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರು, ಆಸ್ತಿ ಅದು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಯಾರು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗಳಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಲ ಬೇರಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈವಾಗ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೋದು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೋದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಹೀನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಹ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳಿದರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲು ನಾನು ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂಡನ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹಂತವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಹೇಳಿದರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೆ, ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರೇ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನನಗೂ ಡಗಡಗ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಅವರ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 170 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾರಂತೆ. 1-2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, 17 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, 170 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು MBBS ಓದಿ MBBS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ DOರ್ಥ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ MS ಪಾಸ್ ಆಡುವವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಗ್ತಾ ಇತ್ತು. MS ಓದೋವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು, ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆಯಮ್ಮ, ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ದ, ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಖಾದಿರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳು 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಟಿಲ್ 5th 5 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಿ. ಆದರೆ 5ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿನೂ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೆಂಟಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲ ಬೇಗಿತ್ತು, 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 5ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ 5ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು 1ನೇ ಮೆಟ್ಟಲಿಂದ 15 ಮೆಟ್ಲು 20 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂತವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮುಂದೆನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. We sincerely thank our respected chairman, Dr. Abdul Bashir VK, for that incredible message that ignited fresh light and greater passion in all of us. Your constant commitment and vision continue to be the cornerstone of Janapriya Central School's success, and we are truly grateful for your guidance, sir. The Vidwat Trophy is a prestigious award presented to the team who demonstrate exceptional academic excellence. It honors a students' team who consistently showcase dedication, diligence, and exceptional performance in their scholastic endeavor.
Receiving with the trophy is a mark of honor and pride, highlighting the recipients as role models for their peers and a testament to the power of hard work, focus, and academic discipline. With sincere respect, we call upon committed facilitator of Janapriya Central School, Ms. Shazia Sheikh, to step forward to read out the name of the winning team to facilitate the presentation of Vidwa Trophy, celebrating the exceptional dedication and academic success of our talented student. Kindly proceed, ma'am. Here is an announcement, dear audience. KA19MG 2334. Good evening, ladies and gentlemen. It's now time for the most esteemed moment of this evening, the announcement of the Vidwa Trophy. This prestigious award is presented to the house that has demonstrated outstanding academic performance throughout the year. I kindly request our chief guest, Dr. Abdul Kadir, and all the dignitaries on stage to please come forward and present the award. With great pride, we now declare the winning house of Vidwa Trophy 2024-25. And the trophy goes to House Jagrati. I request the house captain, Master Abdul Shahid, and vice captain Ms. Noora Sulaiman, along with their house mistress, to come up on the stage. I would also request the excellent award winners from House Jagrati to join them. Please, audience, please give them a big round of applause. Thank you, dear dignitaries, and heartiest congratulations to Team Jagrati. Your dedication, teamwork, and shining spirit have truly made this moment memorable. Thank you. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ KA19MG Our heartfelt thanks to ma'am and all the esteemed dignitaries for presenting the Vidwa Trophy and recognizing the academic excellence of our students. And now we turn to someone who stands as a steady pillar of guidance to our institution, the one and only Dr. Ravi Kumar LP. It is our privilege to hear from Dr. Ravi Kumar LP, a distinguished educationist whose valuable insights have always inspired the academic community. Although Dr. Ravi Kumar LP is unable to grace this occasion in person, he has graciously shared with us a specially recorded audio message. His reflective words and valuable perspective continue to guide and motivate us even from far. Ladies and gentlemen, it is with great respect and sincere appreciation that we now present his audio note. Warm and enthusiastic greetings to all of you. I am truly delighted to send my heartfelt wishes on the vibrant occasion of your school annual day, NABHA 2025. Though
I may not be with you in person today, my spirit and best wishes are right there with every one of you. An annual day is a celebration of talent, teamwork, and unstoppable energy of young minds. JCS continues to shine as a place where excellence, values, and confidence grow together. Dear gallants, this is your stage. Shine bright, perform boldly, and enjoy every moment. Dear teachers and admin faculty, your passion fuels these young dreams. Dear esteemed parents, your encouragement makes every achievement stronger. Congratulations to the entire team for organizing NABHA 2025. I wish the program tremendous success and a celebration filled with applause, pride, and unforgettable memories. Thank you. A profound round of applause for Dr. Ravi Kumar LP for his enlightening address that has inspired us all with his visionary insight on education. Thank you once again, Dr. Ravi Kumar LP, for your invaluable contributions to our academic community, even in your absence, sir. Now we move to the highlight of our program, the special recognition ceremony. This is a moment to celebrate courage, kindness, and selflessness, values that go beyond academics and awards. While we celebrate achievements in academic and attendance, today we pause to celebrate an even greater virtue, humanity. We are privileged to recognize a young boy who embodies the spirit of compassion despite his young age. He looked beyond his own wishes and decided to make a selfless contribution. This act, a quiet lesson in empathy, deserves the loudest recognition. At this moment, we warmly call upon Ms. Ashwini Shetty, the facilitator of Janapriya Central School, to come forward and state the special recognition segment. Please proceed and lead us through this meaningful ceremony, ma'am. We would like to warmly welcome Mr. Rakesh Nombil, Area Manager, MBD Publication, to our annual day program. A delightful welcome to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಪದವಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ, ತೆನೆ ತೆನೆಗೂಡಿದರೆ ಬಳ್ಳ ಎಂಬಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾದಿ ಹಸನ್ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಅವನ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಹೌದು. ತನ್ನ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿ ಹಸನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾತಿಮಾ ನಸ್ರೀನಾ ಬಶೀರ್ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Thank you, ma'am, and all esteemed dignitaries for doing this honor. What an incredibly moving moment. We hope that selfless act inspires every person present today to contribute kindness and compassion in their own way. Gratitude is a powerful reminder that every moment holds something to be thankful for, inspiring us to live with humility and grace. Dear dignified gathering, we have reached the concluding phase of today's formal ceremony. For this important task, it is my great pleasure to call upon a distinguished representative of student community, our school head boy, Master Mohammad Hisham. Master Mohammad Hisham, we invite you to deliver the oath of thanks. We request our beloved chairman, Dr. Abdul Bashir 𝐸𝐾, to present a memento to MS Mohammed as a token of love. Thank you, sir. Good evening, everyone. It is my distinct privilege and honor on behalf of the entire Janapriya Central School family to stand before you today and offer the vote of thanks for what has been a truly spectacular and memorable annual day celebration. Our sincerest gratitude goes first and foremost to the distinguished personalities who presided over this function. Dr. Abdul Bashir 𝐸𝐾, Chairman of the Janapriya Foundation. Your visionary leadership is the bedrock of this institution, and we thank you, sir, for your constant guidance and wholehearted support. We are equally grateful to our esteemed chief guest, Dr. Abdul Qadir, Chairman of the Shaheen Group of Institutions. Sir, your presence has lent immense gravitas to this occasion. Your enlightening words have been a source of great inspiration, reinforcing a commitment to excellence in education. Thank you, sir, for taking time out of your incredibly busy schedule to be with us. We also extend a warm appreciation to our guest of honor, Mrs. Fatima Nasreen Bashir, President of the Janapriya Foundation. Ma'am, your gracious presence and encouragement mean a great deal to all of us. A big thank you to you, ma'am. Would like to extend our profound thanks to the other dignitaries who graced us with their presence. We thank Dr. Shahrukh Abdullah, Director of the Janapriya Foundation, for his continuous counsel and support. Thank you, sir. And a big thank you to Mr. A.R. Noshin Badria, the Director of Janapriya Central School, for his commitment to the institution. My sincere appreciation goes to Dr. Ravi Kumar LP, our Advisor Director at Janapriya Central School, for his invaluable guidance. I thank him in his absence. We also extend our sincere gratitude to Mr. M.S. Mohammed, former member, Dakshina Kannada Zilla Panchayat, whose participation greatly elevated this wonderful occasion. I must thank our principal, Mr. 𝐒𝐵𝐷, for his exceptional leadership and for flawlessly orchestrating this entire event. His dedication ensures our success. Thank you, sir. My sincere thanks also goes to our efficient admin officer, Mr. Safwan Pilikal, for managing the countless logics and details behind the scenes that made this evening possible. Thank you very much, sir. My profound appreciation goes to the teachers and non-teaching staff. You are the true architects of our success, spending countless hours mentoring, rehearsing, and inspiring us. Thank you for your dedication. A special thank you to the local media representatives and photographers for being here this evening. We are grateful for your efforts in documenting this memorable celebration. Finally, my heartfelt thanks to all the parents and guardians. Your presence is our greatest support. Thank you for entrusting us with your children and for being such an encouraging audience tonight. Thank you, one and all.
With immense gratitude, we conclude the formal proceeding of today's function. A special thank you once again for Master Muhammad Hisham for delivering the oath of thanks with such poise and sincerity. Your words have beautifully captured our emotions and brought this event to an inspiring close. We also extend our appreciation to all our distinguished guests, speakers, participants, and everyone present here today for your support and presence. And now, as we move forward, it gives us a great pleasure to announce the continuation of evening with cultural event. Get ready for the celebration of talent, creativity, and culture as we present our performances filled with energy, joy, and expressions. We hope you enjoy what comes next and encourage our little performers just as warmly. Today's gathering was not just an occasion, it was Samrama, a celebration of unity, ideas, and inspiration. The word Samrama itself signifies festivity, enthusiasm, cultural pride, and togetherness. That is exactly what we are witnessing today. People coming together to share, learn, and uplift one another. As we transition now, the Samrama spirit continues with a cultural event. This evening is dedicated to celebration, where creativity meets culture, talent meets applause, and joy meets expression. Let the energy rise, let the audience hear, and let the performers reflect. The true essence of Samrama, a grand celebration of culture and community. Thank you. And now, let the celebration continue. Light shining bright, music on beat, energy ka level full on hit, hasi, masti, talent ka fun mix. Welcome to Samrama. Let the show kick. Good evening everyone, respected dignitaries, principal, teachers and our wonderful parents. आज का night होगा full of excitement, dance, music and amazing performance. Are you ready to make some noise? Are you ready to make some noise? Make some noise everyone. Let the energy turn the sky. Are you ready to make some noise? Make some noise everyone. Let the energy touch the sky. Because tonight it's going to be loud, bright and full of energy. Get ready to cheer, laugh and enjoy every bit of it. Because our stars are here to entertain you everyone. And now let's do the official kick of the celebration with style and rhythm. Please put your hands together, cheer the loudest and let the fun begin. Get ready to groove, get ready to clap and welcome our first performance of this evening, the Welcome Dance. Come on everyone, clap your hands, stamp your feet, feel the music and enjoy the beat. Are you ready friends? Feel the vibe, feel the hype. Wait, don't just be ready, get energetic, get louder, cause I'm already on fire. Samrama starts! Come on friends, let's rock the stage, enjoy! मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा
Sorry for the inconvenience. We want you all to cheer our welcome dance team once again. Dear audience, please give them a big round of applause and cheer them once again. मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा।
Thank you so much to our performers for that incredible dance. You have given us all the perfect start and the audience are now fully energized. ವಾವ್, ಈ ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಈ ಹುರುಪಿನ ಸಂಜೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಬಾನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರ ತಂಡವನ್ನು. ಸುಹಾಯಾಗಿ ಭುವಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ
ಪ್ರೇಮ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಡಗರ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಲೆ ತಂದ ಈ ಪುಟಾಣಿ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. Wow, looking at the enthusiasm in the crowd, it's clear we are going to rock the night even harder. Do you know where all this amazing energy is coming from? Of course, I do. It's coming straight from our little rising stars. Absolutely. These kids may be tiny, but the confidence is massive. Yes, they might be little, but they can dance like a real Bollywood stars. No doubt about that. And now we are taking you straight into the magical world of Bollywood. So get ready everyone, because our students are about to take on the stage with power-packed performance featuring the biggest hits from Hindi cinema. Trust me, you are going to witness cuteness, talent and entertainment all rolled into one. All right audience, we need your support. Let's fill this hall with energy. Clap, cheer, whistle, whatever it takes to welcome our little Bollywood stars.
ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमे पायल घुंगरू बाजन त्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमा पायल घुंगरू बाजन त्यारे खुटमा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा जब महीने की तनखा ल्यानु त्यारे बड़े नखरा एक जोड़ी संडिल ले आनू दुई जोड़ी सरारा जब महीने की तनखा ल्यानु त्यारे बड़े नखरा एक जोड़ी संडिल ले आनू दुई जोड़ी सरारा मैं ढूंढनू घर में तू बाजार फरारा मैं ढूंढनू घर में तू बाजार फरारा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा വാവ് ബോളിവുഡ് സോങ് കണ്ട് സ്റ്റേജ് കളറായല്ലോ. ഞങ്ങൾ വളരെ താങ്ക്സ് പറയുന്നു ടു ദ അമേസിംഗ് ടീം ഓഫ് ബോളിവുഡ് ലീഗ്. നിങ്ങളുടെ താളം അടിപൊളിയായിരുന്നു. A big round of applause to them once again. Hello, what happened to you? Why are you speaking in this language? Because I am taken to the world of Malabaris. അതുകൊണ്ട് ladies and gentlemen, seat belt മുറുക്കി പിടിച്ചോ. Because let's go to the Malabari hits. സ്റ്റേജ് റെഡിയാണ്, ബീറ്റ് സെറ്റാണ്, ഈ ഓഡിയൻസ് റെഡിയല്ലേ? ഇനി ഈ താളം കേൾക്കാം, മലബാർ സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യാം. So without any delay, let the Malabar rhythm take over begin. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവലമേ തേൻവണ്ടുല അലരേ തേൻവണ്ടുല ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവലമേയും തേൻവണ്ടുല അലരേ തേൻവണ്ടുല പറക്കണ പൂവേ 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 കളറാവട്ടെ ചിരി 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 ചിരിക്കണ ചുണ്ടേ 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 പവറാവട്ടെ മുല്ലേ 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 മുടിമേലെ മണ്ണ പറത്തണം മലയാളക്കരയിളക്കണം വിളമ്പാനായില നിരത്തണം ഒരു ജീവ മിനിങ്ങി വാ ഏത് മൂട് മൂട് ഏത് മൂട് പുക്കള മൂട് ഏത് മൂട് മുണ്ട് മൂട് ഏത് മൂട് സാരി മൂട് ഏത് മൂട് സദ്യ മൂട് ഏത് മൂട് പായസ മൂട് ഏത് മൂട് പപ്പടം മൂട് ഏത് മൂട് ഓണമൂട് ഏത് മൂട് അത്തം മൂട് ഏത് മൂട് പുക്കള മൂട് ഏത് മൂട് മുണ്ട് മൂട് ഏത് മൂട് സാരി മൂട് ഏത് മൂട് സദ്യ മൂട് ഏത് മൂട് പായസ മൂട് ഏത് മൂട് പപ്പടം മൂട് ഏത് മൂട് മൂട്
you to the Rhythms of Malabar for that amazing and spectacular performance. పొర్లుడు పొర్లు పొర్లుడే ತುಳುನಾಡು ಈ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂತು ಜುಕ್ಕಿ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಓಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕೊಂಡತ ಅಂದ ಚಿರಾಯೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪದ್ಯ ತುಳುನಾಡು ತೂರಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲತ ಅವಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟಿದ ಸಾಲಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣ ಗೆತ್ತಂಗಡಿದ ಕೊರ್ಪುನ ಕಡಲು ನಡುಟುಂಡು ಈ ಎಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೌರಿ ಸಂಭ್ರಮನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಬರೋದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜವನಿರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಡ್ತದೆ ಹಿಂಗಲ್ಲಾದ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿಡ್ ತಪ್ಪಾನ್ ಕುಚ್ಚಿ ಪಾಡೋದು ಫುಲ್ ಸ್ವಾಗಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪಡೆ ಕೇರ್ ಡುಪ್ಪಡು ಸೇರೊಂದು ಪಂಗ್ಲೆಗೆ ಜವನಿರ್ರೆ ಜೈ ಜೈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಬನೆ ನಿಲ್ಲದು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕು ಎರಡ ಪನುವಾರ್ ಸೈ ಸೈ ತಕಿಟ ತಕ ರಿಪಿಟ್ ತುಕ ನಲಿಪುತ ಮಾಲ್ಪೀಟ್ ನಲಿಪುತ ಮಾಲ್ಪೀಟ್ गाना बजाना स्टेप पड़ गाना वंस मोर पंद थोड़ा बेस बढ़ाना गाना बजाना स्टेप पड़ गाना वंस मोर पंद थोड़ा बेस बढ़ाना गौजी गम्मत मूल इन्हें बिंदास फील नाना बेजार ओलू सैड लाइफ पांडी सेलू ಬಂಗಾರ ಮೈನೇಕೆ ಸಿಂಗಾರ ನಿನ್ನ ನಡಕೆ
special big thank you to our amazing Kudla Beats team. नन्हे से कदमों ने आज रखा है एक नया निशान, छोटी सी मुस्कान में छुपा है बड़े सपनों का जहान। दिल में मस्ती, आंखों में चमक, सुर में है मीठी सितार, तालियों की गूंज कह रही है यही है आज के मेहमान। अरे अरे रुको जरा, सब्र करो और बताओ कौन है आज के मेहमान? इनके कदमों में है मस्ती और इनके परफॉर्मेंस में जान। वेलकम टू द स्टेज डांस की शान। ਹੋਗੀ 1 2 2 ਓ ਕੁੜੀਏ what to do ਓ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਓ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਿਟ ਪਿਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਕੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਤੂੰ ਕੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ
Such rhythm, such style, such confidence, they truly own the stage. Yes, a huge round of applause for our little stars of dance ki shaan. ಹಲೋ, ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ರೆಟ್ರೋ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಆ ದಿನ ಫ್ಯಾಷನು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲು, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಫುಲ್ ಜೋಶು, ಹಾಡುಗಳು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ವಾಗು ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ತುಂಬ ಇರುವ ರೆಟ್ರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಮ್ಮ ರೆಟ್ರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. With me, merry merry disco, swing with me, jolly jolly disco. ಮೋಹಕ ಸಂಜೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೇಳ, ಬೀಸಿದೆ ಜಾಲ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಗಾಳ. Dance with me, merry merry disco, swing with me, jolly jolly disco. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಿರು, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಿರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಿರು, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಿರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳೆವೋ ಚೆಲುವೆ, ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ, ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಲಾ 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 ಲಾ. ಹಿರಿಯರೇನು ಕಿರಿಯರೇನು ಹರುಷ ಪಡಲು ಭೇದವೇನು, ಹಿರಿಯರೇನು ಕಿರಿಯರೇನು ಹರುಷ ಪಡಲು ಭೇದವೇನು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸುರಿವ ಮಳೆಯ ಹನಿಯು ಜೇನು, ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡು ನಾಚುವುದೇನು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಕುಣಿದು ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು, ನಲಿದು ರಾಗಕ್ಕೆ ನಲಿದು, ನನ್ನಂತೆ
ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು You guys brought back the classic moves and the iconic vibe. Thank you so much for proving gold is definitely gold. Give it a one last time For the retro Dhamaka performance. And now, are you all ready for the next thrill? Oh, we are more than ready. The stage is charged, the crowd is pumped, and we are about to turn this place upside down. That's right. If you thought retro was fun, get ready because the next act is all about fun and dance. Presenting the tiniest yet the mightiest dancers, our very own mini hip-hop heroes. These little champs may be small, but their energy is huge. Trust me, their moves will blow you away tonight. Welcome to the filming fiesta of mini hip-hop heroes. चोरियां चोरों से कम है गे। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग-पग प्यारे, पग-पग प्यारे, पग-पग प्यारे। सूरज तेरा चढ़ता ढलता धरती सुने करते हैं सारे दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में सबको बच जाती है, पीठ खपखपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सामने आती थी हर खिलाती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है तो आंख मिला के फिर जाने का नाम है दंगल 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 दंगल।
Dear parents, all the class 1 students who performed their dance gracefully are ready at the exit gate. You may now receive your child. ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Big love and a huge thank you to the little star who lit up the filmy fiesta stage. Alright everyone, get ready. We are traveling across India now. Wait, what? Traveling where? What are you saying? Different beats, different moves, but the same awesome energy. I still didn't understand. What does that mean? It means one stage, many languages, one big vibe. From Hindi to Telugu, English to Konkani, everything in one dance. All of you, make some noise for the fusion dance team. उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाइक युअर ब्युटी आय लाइक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Mara mari maro meri Maria, mara mari maro meri Maria, mara mari maro meri Maria. Shum, barrata da mammilusi istati gombir, barrata da mammilusi istati gombir. Allegna entrada milusi tristine saída, allegna entrada milusi tristine saída. Bailone, balli balike, bailone, balli balike, bandasaram, silalo dile, bailone. Errani ma olla satiki, errani ma olla satiki, aduela jodunguralo, errani. Gundu gundalu asam pasharlu impuga singari. సన్నా సన్నాని జాజుల సందేల మోజుగా ముడుచుకొనొస్తిని
Let's hear the applause one more time for the fusion dance team. What energy, what innovation. Thank you for the mind-blowing mix of styles. You truly set the stage on fire. Fantastic job, team. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ? ಅಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವವನೇ ಅಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು? ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಗುರು. ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ, ಬಾಳು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ, ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರ ಅಪ್ಪ. ಹಗಲು ಬೆವರಿನ ಕೂಲಿಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವ ಸಾಹುಕಾರ ಅಪ್ಪ. ಗದರೋ ಮೀಸೆಕಾರ, ಮನಸ್ಸೇ ಕೋಮಲ, ನಿನ್ನ ಹೋಲೋ ಕರ್ಣ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾ ಅಪ್ಪ, ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾ ಅಪ್ಪ, ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾ ಅಪ್ಪ, ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ, ಬಾಳು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ, ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರ ಅಪ್ಪ. ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ಬಳಪ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ, ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವೋ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಹ ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಲು, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತ, ಕರೆದೊಯ್ದ ಬೆಳಕು ತೋರಲು. ಜಯವಾಗಿ ಗದರೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಲು. ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ, ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ
ತಂದೇನೋ ಆಗಿ ಚಂದದ ಜೀವನನ ನೀಡಿರೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು What an emotional moment. A huge round of applause for our guiding light team. Absolutely, that wasn't just art. That was emotion in motion, truly a soul-melting masterpiece. They did not just light up the stage, they lit up our hearts. What a moment! And now, audience, are you ready to shift gears? Because we are going from emotional beats to cultural beats. Oh, the name itself gives me goosebumps. Yes, this is not just another performance. This is a fusion explosion. A fusion powered by Royal Rajasthani rhythm, charged with Haryanvi energy. Because the doll heroes are marching in. And topped with a thunderous heartbeat Punjabi dole. So audience, loosen up those shoulders. Welcome to the stage, Dol Utsav. ਰੰਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਲ ਚੂਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਲ ਚੂਰ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਹਨਖਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਬੜਾ ਤੜਫਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰਗਣਾ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਨਚਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰਗਣਾ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਨਚਾਵੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ
मटक हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक चूड़ा हाथा में खड़के तागड़ी छड़ 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 छड़के घुमांदी चोटी में लकड़ी गाल में मोरनी बनके घुमांदी चोटी में लकड़ी गाल में मोरनी बनके बिट्टू सोर की इशारे में गया रे झटक हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक बाजे रे ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल के ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल तो डम डम बाजे ढोल हे छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल हाँ हाँ छोरा है नटखट बोली है पटपट अरे छेड़े तुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल हाँ हाँ छोरा है नटखट बोली है पटपट अरे छेड़े तुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल Dear parents, all the students of class 2 who perform their dance energetically are ready at the exit gate. Kindly receive your ward. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ 2ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Let's make some noise for them one more time. Thank you, team. You were outstanding. You rocked the stage. Oh yes, the vibe is high. But you know what's even cooler than this energy? A performance that talks without talking. What? A performance that talks without talking? You mean mine? Yes, today our performers are not here to entertain only. They are here to educate us, wake us up, and even expose a few of us. Oh, expose? What do you mean? You will see, because the theme is very relatable. Save plan, save life. And mobile sometimes control us more than we control them. Exactly. So audience, this is your warning. Phones down, eyes up, hearts open, minds active. Because we present to you the silent stars with the loudest message. Please clap and welcome the Mime Your Mobile team.
Dear parents, all the students of class 3 who perform their dance vibrantly are ready at the exit gate. We request you to kindly receive your award. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. That was such a beautiful performance. You truly proved that silence can speak louder than voice. Thank you, mime team. ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ನೃತ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೃದಯದ ನಮನ, ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ. ಹೌದು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆದವಳು ನಮ್ಮ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ 300ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಲದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಬಾಗುತ್ತ ಬೀಗುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಹಾಡುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ಕೈತೆ ಸಂಗೀತವು ಕೈತೆ, ಸ್ವರ್ಗಾನೆ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ದಿನ ದಿನ ಹಸಿರಿನ ಹೊಲಗಳು ನಗುತ್ತಲಿ ರಂಗಾಗ್ಯವೋ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹರಿಯುತ್ತ ನದಿಗಳು ಕಲಕಲ ಉಲಿದಾಡ್ಯವೋ. ತೆಂಗು ಕಂಗು ಮಾವು ಬೇವು ಆಲ ಬೇಲ ಚೆಂಡೂವು ಅರಳ್ಯವೋ, ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಯವೋ ಹೊಂಬಾಳೆ ತೂಗ್ಯವೋ, ಮನಸೆರೆಯ ತೋರ್ಯವೋ. ನಾಡ ತುಂಬ ಕಾಡು ಮೇಡು ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಚಂದ, ನಮ್ಮ ಊರು ಕೇರಿ ಹಾದಿ ಬದಿಗೆ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರು ಅಂದ. ಗಿರಿ ಸಿರಿ ಝರಿ ತೊರೆ ಹೊಲ ಜಲ ಫಲ ನೆಲ ನೇಚರೇ ನಮ್ ಟೀಚರ್. ಅಲೆ ಎಲೆಯಲು ಸೆಲೆ ಎಲೆ ಎಲೆಯಲು ಕಲೆ ನೇಚರೇ ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಆ ಕಾಲವೇ ಸಹನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯೋಣವೇ. ಕೇಳಮ್ಮ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ, ಇದನ್ನೆಂದು ಭೂಮಿ ಕೂಡ ನಂಬಿದೆ. ಗಿರಿ ಸಿರಿ ಚರಿ ತೊರೆ ಹೊಲ ಜಲ ಫಲ ನೆಲ ನೇಚರೇ ನಮ್ ಟೀಚರ್. ಅಲೆ ಎಲೆಯಲು ಸೆಲೆ ಎಲೆ ಎಲೆಯಲು ಕಲೆ ನೇಚರೇ ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಂತೆ, ಈ ನೋವನ್ನು ಮರೆಯಲು ನಾನು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರಗಳೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತಾಯಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು. ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ತಲೆಬಾಗಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತಿರೆ. ಜಗಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ನೀನಿರದ ಚಾತಕ ಮನುಕುಲದ ಪ್ರೇರಕ ನೀ ಹಸಿರ ಜಾತಕ. ತಾಯಿ ಬಾ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. అందరికీ నమస్కారం. That means hello in Telugu. Isn't it a beautiful start? Oh, yes, and let me try. Namaskara ellarigu. That's how we greet in Kannada. Nice. Now it's my turn. Vanakkam anivarukkum. Avam Tamil, welcome to everyone here. Wonderful, and don't forget Malayalam. Namaskaram Surthugale, a sweet greeting from Kerala. 4 different languages and 4 beautiful ways to say hello. That's the beauty of South India. So many languages, so much culture. And today we are bringing that colorful cultural brand right onto the stage. Exactly. Just like a 4 states stand together with pride, our Southern Kalai team dancers has one heart. Our performance has dancers inspired by Telugu and Kannada traditions. Each part is filled with colors, rhythms and lot of excitement. So, shall we bring magic to the stage? I think everyone is ready. Just look at those excited faces. The drums are ready. The rhythm is calling. And the culture is waiting for bloom. Presenting Southern Kalai dance. Let the culture, rhythm, unity and celebration begin.
Dear parents, the class 4 students who performed Filmy Fiesta charmingly are ready at the exit gate. Please receive your child from the exit gate. ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರೇ, ಫಿಲ್ಮಿ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ. A massive thank you to the 𝐶𝐻 team. That was a spectacular performance as all. Thank you for sharing your talent with us. Hey, I heard you did amazing in the sports competition yesterday. Thanks. I saw you got top marks in the maths exam. That's awesome. Yeah, but sometimes I feel like I'm only good with books. I could be better like you. And I sometimes wish I could score as high as you do, but maybe it's okay that we're different, right? So maybe being perfect is just only one thing. It's what we can do. Exactly. We're both perfectly imperfect in our own ways, and that's what makes life more interesting. Yes, true. You both are perfectly imperfect. So, here are my friends who are going to deliver the message that balancing is important. Let's call them on the stage, enjoy the performance, And take good lesson from this drama. Every child is unique. Some shine in studies, some in creativity, and some in ways that we don't always notice. Today's skit shows how a little understanding from both parents and teachers can open the doors of confidence and help every child bloom. कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हरदम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा मेरा हो मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो Sorry. Oh, sorry. Evening at Arav's house. Arav, what is this behavior? You look like someone dropped potato from the sky. Ma, I am tired. What tired? Show me your diary. Math first, next English, then science. And look, revise all today's revision. Got it?
check your box. Pencils. 1, 2, 3. Okay. Sharpener. Okay. Where's your eraser? You lost your eraser? Amma, it jumped out of the window. No jokes. God only knows when this boy will really learn responsibility. What did I hear? He lost an eraser. We are into trouble now. Appa, it's just an eraser. Just an eraser? Today eraser, tomorrow pencil. Next week textbook, then you yourself will vanish. Okay, only after homework. What? Tomorrow is PTM? Get ready, mister. Why? We just went last week. This time I am not coming. Our Minchu can have kittens anytime. You manage the PTM. Last week? It was last year. As usual. You'll always find some reasons to escape, na? Seems like it reminds you of your days. At Pranav's house. Pranav, change your uniform, have your snacks and do your homework. Homework? Even Sachin and Bachchan sir did not do. Let him do what he likes. You don't even know if that is true. I saw it on WhatsApp. Must be true. Oh wow! See our little engineer. Busy repairing. You will surely spoil the child. Stop all these things and study maths. Your marks have really gone down in maths. See, Appa, tell Amma. I will study after this, I promise. Of course. Finish repairing this toy first. Then you teach me how to repair my scooter. See, PTM tomorrow. What did you tell us? Amma, you were busy chatting with Auntie and watching reels. Oh, as if you would have told otherwise. At least he said the truth. That's a skill. Ouch! That's also a skill. Arav's report card. Scholastic marks are excellent, but co-scholastic needs attention. What? C in drawing and B in physical education? Arav, how could you do this? How many times I told you to write and study? And you always asked to play. See what you scored. Excuse me, ma'am. He is good at studies, but he needs to improve his skills at drawing and engage a little more in physical activities. Exactly, ma'am. That's what I was telling him. Pranav's report card. Scholastic needs attention, but co-scholastic grades are excellent. Marks? How colorful? Is it your mark or mobile signal? Up, down, up, down. Please, sit, ma'am. Let's talk calmly. No, ma'am. He must study more. He must study only. No drawing, no painting, no eating, no breathing. Breathing too? Breathing is important, ma'am. He is good and talented. Very creative. He needs some attention in maths and social studies.
Maybe if you spend a little more time with him and encourage him, he will surely change. But his marks. Today's world needs creativity, confidence, problem solving, and imagination too. And that's what the new education policy demands too. Next day at school, children discuss as they move to their classroom. My mom thinks I am allergic to studies. Yes, even my mom thinks I will fail if I touch even a color pencil. I love dancing, but my father says if I have to join dancing, I need to get 100% in all subjects. How discouraging. How can they expect us to be so perfect? I wish I could learn to balance music and tuition classes together. I wish my grandparents were here to spend some time with me. My parents, they are always busy with their work. Parents don't love us. Or even understand us. Good morning, children. Good morning, ma'am. Parents do love you, but sometimes they need a software update too. Like the gadgets? Exactly. They know studies are important, but they forget skills are also important. Skills like? Skills like drawing, fixing things, creativity, public speaking. These are as important as math or any other subject. Excuse me, ma'am. Can we help Pranav in studies? Yes, of course. And you can also help Aro become more creative. Yes! When home and school work together, children grow into confident, talented, and responsible citizens. Let every child enjoy childhood, not stress. नजरिया बदल के नजारे बदल दे खिलाफत के सारे इशारे बदल दे पैरों पे आके तेरे मंजिल रुकेगी And this time, Arav scored excellent grades in all subjects, as well as he won second prize in dance competition. And as of Pranav won first prize in clay modeling and has also improved in studies. Well done, my boy. I'm proud of you. Mama is so proud of you. Skills are for life, not just for marks. That's the promise of the new education policy. Marks are important, but skills make a child confident for life. Let children explore both skills and academics. Every child is talented. Every child is unique. Every child is special. That's why we are perfectly imperfect. Hello.
A heartfelt thank you to the Imperfectly Perfect team for delivering such a powerful and memorable performance. We are truly incredible. ഒന്ന് വേഗം വാ, നമുക്കത് മിസ്സാവും. Hey girls, എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത്ര തിരക്കിൽ? എന്ത് മിസ്സാവും? നിനക്കറിയില്ലേ, നമ്മൾ ഒപ്പന കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഒപ്പനയോ? അതിനിവിടിപ്പ കല്യാണമൊന്നില്ലല്ലോ. ഒപ്പന കാണാൻ കല്യാണത്തിൽ പോണമെന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ജനപ്രിയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പോയാൽ പോരെ? സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാ ഒപ്പന കാണാം? നിനക്കറിയില്ലേ, അവിടെ ഇന്ന് സ്കൂൾ ഡേ ആണ്. നമ്മുടെ സീനിയർ ഗേൾസ് ഒരു കിടിലൻ ഒപ്പന ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാ, നമുക്ക് പോയി കാണാം. അപ്പോ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളും പോരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ? Come on everyone, let's go. Go from that side. ിട്ട് നിന്നും കസവണി തട്ടമിട്ട് മുന്തിരി ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയിട്ട് വാടി മെഹർബാ, ഒന്ന് വാടി മെഹർബാ. മെഹർബാ മെഹർബാ, ഹേ പുതുക്ക പെണ്ണേ മെഹർബാ. മെഹർബാ മെഹർബാ, പുതുക്ക പെണ്ണേ മെഹർബാ. തട്ടിക്കൊത്ത പൊന്ന് നിന്റെ മഹറു മെഹർബാ. നിന്റെ പകിട്ടിൽ കണ്ണു വെക്കണ പുതുമണവാളൻ മെഹർബാ മെഹർബാ. കള്ളിപ്പെണ്ണേ മെഹർബാ, കഞ്ചകപ്പൂൻ ചെണ്ടിനത്തൊരു മുത്തേ മെഹർബാ. നാളെ ഇരസപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ മധുവിധുവല്ലേ. തുടുത്തു മുന്നിൽ വന്ന പെണ്ണേ, നീ മുത്തുമാല കോർത്തു വെച്ചതാക്കു വേണ്ടി. സ്വപ്നം കൊണ്ട് സ്വർഗം തീർത്ത കൽവിൽ ഈ ഇഷ്ടമാകെ കാത്തു വെച്ചതാക്കു വേണ്ടി. ചൊല്ല് റജില എന്റെ റജില, ചൊല്ല് റജില എന്റെ റജില. പട്ടുടുത്ത് അട്ടുടുത്ത് മുന്നിൽ വന്ന പെണ്ണേ, നീ മുത്തുമാല കോർത്തു വെച്ചതാർക്കു വേണ്ടി. Welcome aboard. Ladies and gentlemen, welcome aboard this Air India flight. Please ensure your seat belts are fastened. Please, just give me a chance. I can clear the formalities quickly. I can't miss this flight. Sorry madam, boarding is closed. सब सफर पर थे अपने अपने ख्वाबों के साथ. दिलों में बस उम्मीद थी एक नई शुरुआत की. मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी. है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी. हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी. कि जिंदगी
just want to explain that a huge plane is not taking off. Mayday! 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 किसी ने नहीं सोचा था कि ये उड़ान आसमान में नहीं ज़मीन पर टूटेगी। कुछ ही पलों में हंसी चीखों में बदल गई और सपने राख में बदल गए। तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तैनू ताहे ताए ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ रोज़ नचाउणा मैनू अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तैनू मैं बना के भेजे। इस सब के बावजूद भी जमीन ने हाथ थाम लिया। वर्दी हो या आम चेहरा, हर हाथ जो मदद के लिए उठा वो फरिश्ता बन गया। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध खान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ना ही जमीन आसमानों में, है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम।
That was incredible performance. Thank you to the team Wings of Courage. Hey everyone, are you all ready for some next level energy? Oh yes, because what's coming now is full of power, attitude and pure swag. That's right, it's time for our super cool segment of Hip Hop Hustle. Do you know why we call it hustle? Because hip hop dancers never stop. They practice, they work hard, and they do their best in every single moment. And today our dancers are here to show exactly that confident rhythm and fire. Audience, get ready because after this performance, even you will feel like dancing. I am already moving. The beats are calling. So, shall we invite our performers? Absolutely! Let's welcome them with the loudest applause. Here comes Hip Hop Hustle. Let the music drop and let the stage rock. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Coño. Nog niks. Brakka van Balmin. Brakka van Balmin. Brakka van Balmin. Baile de favela, da Marcone, baile de favela. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. इश्क जैसे है एक आदमी, इश्क है एक तूफा, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। ये बेचारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे हैं। Abusadamente.
Só que a profissão das minas é Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. abusadamente, ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 bum. Abusadamente. Wow! How was it, parents? How was it? Boys, yes? Okay, so evening 5 o'clock we have started, and till now, till 11 o'clock, almost 6 hours, the students performed their experiment. Agree? Yes, yes. Okay, so ಏನು ನೀವು 5 hours ಅಥವಾ 6 hours ಏನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 month, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಐ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಗಿವ್ 1 round of a big claps for our teachers. And this day, ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಡರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಬಿನ್ ಝೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೈ ಬಿಲೌಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. On before that, one more thing I want to say, we are not in an end. Still 2 more things you have to take it home, and one more performance almost it is there, and one more surprise also it's waiting for you, my dear parents. And one more thing I want to say, this day ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ತನಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ವಿ ಆರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, A1 ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 5 years to us. Thanks to A1 Udupi. I don't want to call each and everyone on stage because of time limits. Sorry, sir. The Mr. Nitin and Mr. Sachin from A1 Costumes. Again, Mr. Ravi from RR Music here, and the media team, Mr. Nisha Kiran and his team from Suddi Bidugade, who made this event come live on the online YouTube. And again, Mr. Ali and Pratidina team, Mr. Ali from Pratidina team. Sorry, I'm not going to call this time because of time limits. I know you will understand. Okay, thank you once again, and Mr. Hassan and team of HM arranges Alakamajan. And again, our Matralla, the whole team, the management, the students, the teachers, parents, everyone supported like anything. You know, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ technical error ಆಯಿತು. It was not at all from our end, my dear parents. I want to clear it again. It was not at all from our end. It was perfectly micro level planned from last 1 month. Myself and Libin Xavier sir, our principal, we were monitoring like anything. Just teachers plan ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು 1 month ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. Thanking Hip Hop Hustle for that wonderful power-packed performance. And now, the moment we have all been waiting for. Yes, the final performance of the evening. Any guess? It's our grand finale, dear audience. This final performance is a beautiful blend of joy, unity, and celebration. Our dancers have saved their best for the last,
just for all of you. So let's not wait another second. Parents, teachers, children, are you ready? Hold your breath. Presenting our spectacular grand finale. Enjoy the show and celebrate with us. Sayonara. அடிச்சா தாங்க மாட்டேன் 4 மாசம் தூங்க மாட்டேன் மோதி பாரு வீட்டு போய் சேர மாட்டேன் நான் புடிச்சா குடும்ப குடி நான் சிரிச்சா வானவட்டி நான் பாடும் பாட்டுக்கு தோல் பறை நீ With this, we have one more surprise coming up there at the sky. Dear parents, I request everyone to focus. Yes. Ready? Students,